Hallelujah. Singahlala phansi ihlobo zami. Ngiyafisa ukubingelela umfundisi uHlela. Ngibingelele abafundisi bonke abakhona. Ngibingelele ubuholi bonke obukhona. Nokhozi lwalukhona libonga igama lenkosi. Hallelujah. Ngibingelele uMama Dumakude egameni lika Jesu. Ngihamba namadodana nawo lapha ya undaba enhle nosikelele egameni lika Jesu. Ngibingelela abomama bonke nabo baba bonke, kukhona intombi khona insizwa phakathi kwethu, kukhona nokhala bemgeza phakathi kwethu, ngiyababona alibonga igama oMadubi Ncence. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane ngizoba mfushane ngendlela emangalisayo. Hallelujah. Bangixoleleke abazalwane okuzokwenzeka mhlawumbe ngisebenzise ulimi oluthe ukujiya ngenxa yokuthi ngikuleli laKwaZulu alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Kodwa ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke esesikudlile okunamandla okusinyakazisayo. Ngicela nje ngaphandle ukuchitha isikhathi siphuthume sibuke izwi lenkosi encwadini yamaHubo okuqala, Psalms chapter 1. Hallelujah. Sisavula amabhayibheli ethu, ngifisa ukwenza isingeniso salendaba engizokhuluma ngayo. Indaba ende, sizofunda nje zonke izahluko zamaHubo bazalwane sesiyofika ku150. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Sizobuka nje ukuthi kuqukethweni kusukela esahlukweni sokuqala kuya kwisahluko 150. Isihloko sami sithi the message of the Psalms. Umlayezo wamaHubo alibonga igama lenkosi. Uma umfundisi umqade emala phambili uthinta izinto eziningana eyintweni engizokhuluma ngazo ezisemlayezweni wamaHubo alibonga igama lenkosi. Uverse number 1 uthini bazalwane? Ngizowukhuluma nje ngenxa yesikhathi. Uthi ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi alibonga igama lenkosi. Kodwa ngicela ukuba ngesikhathi uqhubeka wena ufunda sibuke le ndaba ethu ubusisiwe. Uma amaHubo bazalwane aqala ngesibusiso alibonga igama lenkosi. Manje umlayezo esiwuthola encwadini yamaHubo usivezela ingxenye ezintathu zomlayezo, uhlukene igaba ezintathu. Isigaba sokuqala is the Psalms of orientation. La qala khona izinto ezinhle. La izinto okuthiwa zonke zibusisekile ngoba akakazi uNkulunkulu enze izinto angaboni ubuhle bazo abusise noma akhuluma isibusiso phezukwazo kusukela ekudala umhlaba libonga igama lenkosi. Nawu-ke uma lithi iBhayibheli ubusisiwe umuntu bese liyasho izinto ezimenza abusiseke, kusho ukuthi kunezinto ezisusa umuntu la uNkulunkulu embeke khona from the beginning ukuthi ubebekwe umuntu endaweni yesibusiso, the Psalms of orientation. Uma umntwana ezalwa bayajabula abantu kuba kuhle kukhulunywa indaba ezinhle, kwenziwa baby shower nazonke ezinye izinto. Niyalazi lolu daba libonga igama lenkosi. Okusho ukuthi wonke umuntu uyalindela okuhle ekuzalweni komntwana noma angaze kube insizwa mhlambe emhlophe njengomfundisi uHlela, kodwa uyeza ukuthi cha bonke abantu bajabulile noma ngabe intombi enjalo kuvele kuthiwe nje uzela intombi emhlophe kanti kungenxa yesibusiso, the Psalms of orientation alibonga igama lenkosi. Bese kuba khona isigaba sesibili oku the Psalms of disorientation. Kwenzeka izinto ebezizinhle zakhula kahle zathembisa, uzwa uma abantu bezalwa kuthiwa usibusiso, kuthiwe loya usibonga konke, kuthiwe loya umunye ubheka umuzi kusho zonke ezinye izinto, kodwa kufika isikhathi la kushintsha khona amagama. Umuntu obekade usibusiso kuvele isiqalekise ekhaya agijima inkantolo kwenzeke zonke ezinye izinto because it is the time for the Psalms of disorientation. Kuyenzeka abantu kade bebusisiwe ekuzalweni kwabo kodwa bafike esigabeni se disorientation, la izinto zihlukana khona zihlakazeka, la izinto uNkulunkulu akade ezibeke khona kusengathi zisusiwe, njengokuba umphongo lo uma usukile kwakungabi nakho ukuthula kwangempela noma abantu babeshaya sengathi kunokuthula. Yingakho uHezekiya ethi bapholisa kalula ukulimala kwabantu bami, bathi ukuthula kungekho ukuthula, bathule nje umphongo lungekho phakathi kwabo, kodwa hayi ukuthi kunokuthula. It is because there is somebody abamgcobayo bamise ukuthi wena ke khuluma igama lokuthula noma ukuthula kungekho. Psalms of disorientation. Bese kuba khona isigaba sokugcina, the Psalms of new orientations, the Psalms of reorientation. La izinto zibuyiswa khona alibonga igama lenkosi. You know, uma
akade bemela phambili bekhuluma izinto kukhona into engiyikhile yokuthi sengathi uNkulunkulu uthatha ibandla uyalibuyisela endaweni yalo kodwa lo myalezo uyiplatform esingakhela kuyona kuthi angithi ke sengivala alibonga igama lenkosi ngivale ngokuthi uma besingabamba indaba kaDavide uDavide he is multi-skilled and multitasked uma uNkulunkulu emdala embeka emhlabeni wamnikeza iziphiwo eziningi uyakwazi ukwelusa uyakwazi ukulwa izimpi uyaprofeta futhi unayo inkonzo yobupriest kuye siyambona uma ekhuluma izinto asikhulumayo ukhuluma kakhulu kabi ngoJesu alibonga igama lenkosi kodwa kukhona into engumlayezo ohlukene lezigaba ezintathu ongifuna ingasuka emakhanda ethu ukuthi uDavide into egqame kakhulu he is a prayer warrior uDavide uvela kakhulu eyinxusa uyambona uma kufika esigabeni sika 23 ngiyabona ukuthi siyashesha siwaqeda lamahubo uma ufika ku chapter 23 uthi uJehova ungumalusi omuhle alibonga igama lenkosi useyazibala izinto ezenziwa yilo Jehova endleleni alikho inxusa elinganxusa kuNkulunkulu elingamazi amandla akhe elingayazi potential yakhe alikho inxusa elinganxusa kuNkulunkulu lingazi ukudepha nokujula kwengcebo elingabuya nayo enxuseni kwalo ngabe unxusa nje umoya emoyeni akhona amanxusa anxusa ngenxa yokuzwa indaba zabanye abantu kodwa uDavide he had a personal experience with God kwenza ukuba enxuseni kwakhe ngimthande uma esethi uyangihola endleleni zokulunga bakhulume kakhulu ngobungcwele ungihola endleleni zokulunga akakwenzeli mina akakwenzeli umfundisi uhlela akakwenzeli noma ubani kodwa ukwenzela igama lakhe athi ngenxa yegama lakhe alibonga igama lenkosi whenever uNkulunkulu elwa nezitha zethu elwa nezitha zakhe akalwi ngoba kubhlungu ukuhlushwa izitha zethu nje kodwa ulwela igama lakhe there are times la kuvela khona ukunxusa kukaDavide uma enxusela uSolomon lithi iBhayibheli uma ufunda amahubo 72 niyabona siyashesha sesikuphi kangakanani uma ufika ku chapter 72 uthi uma emkhulekela uthi lo yena uzoba namandla okubamba phule abantu abangabacindezeli babahlushiweyo bami alibonga igama lenkosi kusho ukuthi there are times la abantu kuzovuka abacindezeli namahluphi abantu okuzothi ukudla kukhona balamba abantu abazothi benikezwe amagunya okwabizabelo babela abantu kodwa izinto zehle ngemilenze alibonga igama lenkosi kodwa kufuna ke kuvuka uhlobo lomuntu kunxusa uDavide unxusela uSolomon alibonga igama lenkosi and inxusa alinankingi ukuthi sekunxusile akuzukuvela lona kuzogqama elimnxuselayo ngoba uDavide unxusa nje sezwile ukuthi yena usewuphuciwe ilungelo lokwakha ithempeli lakhe uJehova kodwa he continued and prayed for his son ukuba uma esethatha ubukhosi enze lo msebenzi uma ubuka sithi ukuhlehla kancane ishintsha amagiya sifike kuverse ku chapter 27 umuzwa ethi yeka uma bengingathembanga ukuhlala ngize ngibona okuhle ezweni kaJehova ezweni labaphilayo lento isho ukuthi le ndoda beyingahlezi nje kodwa ibinxusa amehlo ayo kukhona labena mathele khona ngokuthi ngelinye ilanga ngizobona okuhle kaJehova ezweni labaphilayo awuhambe nami bazalwane uma ke besingambuka njengenxusa uDavide sikule nkonzo yamanxusa besiyoba namandla okuqina singabi nandaba ukuthi kuvela nendleleni yethu asihlehle naye ke bazalwane kuse masifika sisishaya ngeshoti siyofika ku 150 uzwe ukuthi indaba ihlangana kanjani lithi iBhayibheli uma uDavide ezogxotshwa ubukhosi akazange wathatha wayohlala esihlaleni sobukhosi emva amafutha esemanzi ekhanda lakhe kodwa wabuyela ezimvini wayokwelusa sometimes mawuyinxusa ungaphakanyisa ubeke kushiya ukuthi nali inxusa and be recognized but I want to tell you isikhathi sabantu asifane kaJehova ukwakhiwa kwakho kubiza ubuyele la ugood khona uyoqeqeshwa la ugood khona kwakuumsebenzi wakhe anekhono lokwenza kahle okwelusa izimvu kodwa esezelusa ngogcobo alibonga igama lenkosi esezeluse understand ukuthi kusho ukuthini ukuthi walusa izimvu naye welusiwe uJehova yingakho ethi noma ngabe esigodini sethu lokufa ngesabo kubi uthi omunye uDavide kanti wabulala ibhere wabulala ibhubesi waya ngalobe emahubeni waya ngakulobi lokho athi noma ngidibana nebhere angesabi ngokuba wena nami kwesinye isikhathi amanxusa wakhuluma ngezima kuzona akhuluma ngama parables akhuluma ngezinto ezithinta abantu kube sengathi ithinta bona ngenxa ukuthi onxusayo akanandaba ukuthi esenxusele wena akezukuvela kuzovela wena libonga igama lenkosi now ke chapter 27 uthi yebo uma bengathembanga
incwadi yamaHebheru 11 efundwe la ithi leli themba khuluma ngalithi ukukholwa ukuqiniseka ngezinto ezingabonwayo bese lithi yiqiniso ngezinto ezithenjwayo. Lokhu kuthemba akhuluma ngakho mawufunda i-amplified version ithi lokhu kuthemba akhuluma ngakho it is the assurance. Alibonga igama lenkosi. Uma lichaza i-assurance lithi is the confirmation. Ngamanye amazwi uthe seyishila ayiqinisekise lento njengesimeme esisitholile abuye aqinisekise umuntu athi hayi ngiyeza. Alibonga igama lenkosi. It is the assurance. Athe sethe assurance athi it is the title deed. Kusho ukuthi sinikwe itayitela lezinto uNkulunkulu asithembisa zona. Siyakwethemba siyakholwa lokho. Sikubambile yona into esingaphila ngayo. Inxusa umuntu othe uNkulunkulu eyokhulekela abantu ebebamba itayitela lokuthi inkosi wena uthele izinto zikhona izokwenzeka. Akalahleli nje, akaphumputhi nje, uthandazaza ukuthi lezi zinto zikhona. Ushilo uJohane wathi lesi sibindi esinaso kuye sokwazi ukuthi uma sicela utho kuye ngokwentando yakho uyasizwa. Uhlale entandweni kaNkulunkulu and be an intercessor enganindaba nokuthi ifana nezinso emzimbeni womuntu ezingalwela ukuvela ngaphandle. Mhlaza vela ngaphandle umzimba wonke uyacollapse. Sometimes siyafuna ukuba sobala sivele njengempumulo kodwa nabantu abakuthukayo bakuthuka ngempumulo yakho. Sengathi bewungafunda ukuhlala emfihlakalweni njengoDavid. Alibonga igama lenkosi. Noma segcotshiwe abuye lezimvini igama lakhe lingaziwa. Noma ethi uzama ukuvela empini bethothobaliswa uGoliath bathi ayihlala phansi emfana usemncane. Sometimes ke ukuthi kuvela ubone ukuthi nasi isikhala engasivala bathi no bakhona like kodwa ubone ukuthi abanamazinyo bafana noSaul baqhaqhazela kanye nempi yabo phambi kaGoliath. Uthi uyaphakama kuthi uyahlala mfana ongcono ugqoka insimbi. Ngiyamthanda mayizithoba asigqoke bese ziyamehlula phambi kwabo bathi no vele le bengekilungi. Alibonga igama lenkosi. Ufuna ukwenza into ezoveza omunye ayezoveza yena. Into ezoveza uJehova. Alibonga igama lenkosi. Nawu ke mawufika kuPsalm 71 uthola la indaba ethi noma wasizwisa izinto eziningi ezimbi kodwa uyobe usiphakamise futhi. Ngiyamthanda mina uDavid emayinxusa ngoba unxusazi ukuthi noma singena kulolu daka kodwa khona ukuphumela ngaphesheya. Umuzwa kuphike ukuthi lo muntu isimo sakhe azange sabalula njengoba ucabanga. Ngifuna siyiphethe ngokuthi ake uthathe ihistory yakhe esekuthathile ubukhosi. Washaya uGoliath okoqala okwamenza athola ubukhosi athole ngisho umakoti ebukhosini. Alibonga igama lenkosi. Kodwa into engiyithanda kakhulu ile yokuthi esezingelwe njengenyamazana ezingelwa inkosi ayisiza ukususa ihlazo layo ashaya umuntu ekade mesaba. Akazange phela amandla. Inxusa liphela amandla. Alinandaba ukuthi kubongwa abanye. Alibonga igama lenkosi. Alinandaba ukuthi likhulekele umfundisi kwabonga umfundisi oshumayelile. Alinandaba ukuthi likhulekele ibandla kwabonga ibandla elikhulayo. Akusho lutho. Alibonga igama lenkosi. Liyaqhubeka lenza umsebenzi. Lithi iBhayibheli uDavid wake wa experience izinto ezinzima ezingenza ukuthi uma wena uzingene ezicathulweni zakhe uthi kwakufanele ichapter yempilo yakhe ivalwe la. Lithi iBhayibheli wake wazingelwa kwaze kwafika la uJonathan ayomtshela khona ukuthi kusasa kuyolala kudliwa inyama yakho mawukwaba khona. Yabaleka lensizwa yangaye emcimbini owuhleliwe. Yabuye yathumela umyalezo uJonathan ithi mawungekho futhi your seat will be empty. Sometimes ke kube khona izimo la abantu abakudingayo kodwa bengakwamukela ukuhlala kwakho phakathi kwabo. Uma ungasekho they feel ukuthi ipresence yakhe ayikho. So you make your absence felt more than making your presence felt. Uma uyi-intercessor awulweli ukuthi kuzwakala isicathulo sakho kodwa ulela ukuthi uma ngingasekho mina bakhumbule ukuthi ukhona umuntu obenza izinto zenzeke. That is a worshipper. That is an intercessor. That is somebody okwazi ukuma and stand on the gap akhulekele ibandla likaNkulunkulu. Hallelujah. Mina ngikhuluma ngomuntu ozwile ubuhlungu bokuthi esewuthathile umbuso bawuphuce bawusikaze ngejozi indodana yakho Absalom iwuthathe ezandleni zakhe ihloma impi ihlasela uyise abaleka aze yocasha izithembu zakhe amaFilisti exoshwa ingane izalayo. Ngikhuluma mina ngendoda eyazi kahle ukusho ukuthini ingane zayo zivukelane phansi deputy mayor zirepane zodwa uAmnon arephe uThamari indodakazi kayise. Ngikhuluma ngendoda mina eke yathandaza isiyenza isono sokulala nomka Uriya uBathsheba kwatholakala umntwana wagula umntwana yathandaza ngoba iyinxusa hayinandaba ukuthi kone yona yaya uNkulunkulu yayomusela umefa lithi iBhayibheli yathi lethana amanzi ngigeze ngenze konke ngoba inxusa lihlali kwi-background yalo. Inxusa lihlali kwimuva lalo. Inxusa liyafunda to forgive and let go noma ngabe balenzene endleleni liyadlula livelele phambili. Alibonga igama lenkosi. Nawu ke lo muntu onjalo
muzweke masifika ku-150 sivala amabhayibheli ethu sesizothandaza. Umuzwa lapho ku-144 uthi lapho amadodana ethu efana ney'thombe ey'khule kahle ebusheni baso. Sizothandaza phezu kwalokho. Ngifuna namhlanje ukuthi le nkonzo yamanxusa izokhula ngoba kunamanxusa akwazi ukuma la uDavida ke wamakhona. Wathi mayibheka ngaphesheya bekhona abantu ingane okukhalwa ngazo ukuthi ziphelele ezikoleni zihamba zithi ziyolanda ukuphila zilandwe seyilandwa ngamabhokisi kodwa athi yena mina ngibona ingane ezingena emgodini yama-toilet, mina ngibona ingane abazireyiphayo, mina ngibona abafana abadliwunga, mina ngibona iy'ntombi eziphelele estradini ko-Elif ithengisa ngomzimba. Amehlo ami ngiwabhekisa ngaphesheya ngoba ngilinxusa ngibuka lapho amadodana ethu efana ney'thombe ey'khulileyo ebusheni bazo. Bese thina lapho amadodana ethu efana namatshe abazwe ngendlela yokwakhiwa kwezindlu zamakhosi. Bese athi lapho izibuya zethu ziyogcwala ingqoloba nezigcwale izimvu zigcwale esibayeni. Athi ngasekugcineni babusisiwe abantu abanjalo, sibusisiwe isizwe esinkulunkulu waso unguJehova. Asimene ngenyawo sothandaza. The Psalms can be interpreted in 3 ways. The message of the Psalms begins with the Psalms of orientation. La izinto ziqala kahle. Sithi masifika kwinkululeko eSouth Africa sithi labuyizwe. But there comes the Psalms of disorientation. La izwe liphunyuke ezandleni zethu. Sizibuza ukuthi nathi inkululeko esasithandazela yipi na? But I'm looking forward whereby everybody oyi-intercessor namhlanje ezoma athi hayi akukhathazeki athi mayithandazela upresident wezwe angathi sisusele lokhu nalokhu avela athi wepresident ngibuka izwe lakithi amadodana efana ney'thombe ey'khule kahle ebusheni baso. Ngithi uma ngibheka izwe lakithi ngibona amadodakazi ethu efana nezindlu ey'bazwe ngendlela yokwakhiwa ngezindlu zamakhosi. That is the worshipper, that is the intercessor, somebody who cries out the sorrow of God ayishintshe so that abantu babe incarnated emzimbeni kaKristu uqobo. Lithi iBhayibheli uma ebethelwe esiphambanweni wabethelwa ngenxa yezono zethu akungenxa yezono zakhe ukuze thina singasayithwaleli. Why sithwala izono kanti izwe lathethelelwa ekufikeni kaKristu Jesu? Why sithwala izifo kanti uthi uIsaiah yabetshatha ubuhlungu bethu yayithwala izifo zethu? It is because we are lacking ama-intercessors amanxusa azokwazi ukubuka ngaphesheya ukuthi singobani ngaphesheya kwalolu daka, singobani ngaphesheya kwalomhosha, singobani ngaphesheya kwalolu lwandle, singobani ngale kwalempi, singobani sekudlule konke. Sesifikile isiphepho sadlula. Who are we? Nawo amanxusa athinta inhliziyo kaJehova akwazi ukumbonisa uNkulunkulu ukuthi hayi nakho lalelani phela amanxusa abantu abenziwe ingqondo yabo yaba in line nengqondo kaNkulunkulu. Uze uDavide chapter 37 verse number 4 athi sithokoze ngoJehova ikhona ezokunika okufiswa inhliziyo yakho. Ngamanye amazwi akathi ithokoze ngoJehova ikhona ezophendula imithandazo yakho. There are prayers khona imithandazo ephendulwa ingathandazanga ngoba inxusa livele laqondisa ingqondo yalo yafana nengqondo kaNkulunkulu. Mawubeka lo mqondo wakukhona kuKristu Jesu athi nenziwe isimo ngokuqulwa isimo sengqondweni nezwe ingqondweni ibe yintsha, and that alone yenza ukuthi mawuma phambi kaNkulunkulu before you utter a word usho njengoDavida likhona linyizwi eliphuma emlonyeni wami ongalaziyo ongakalicabangi mina. Those are the intercessors okufanele avuke la. We must rise and we must rise. Kumele sivuke sibe lolo hlobo lwamanxusa. Alibonga igama lenkosi. Hayi amanxusa nje inganekwane, hayi amanxusa adla indaba, kodwa amanxusa akwazi ukuma cokame ame kwi-elevation endaweni la zothi mayiphakame khona akwazi ukubona ngaphesheya azi-elevate wona noma kungekho lithi iBhayibheli uDavide wayiqinisa yena enkosini. Sometimes you have to motivate yourself. Bekhona abakudiscourage. Sometimes ufela nombono athi umfundisi wami kukhona abantu abathatha izinto othi uzikhuluma prematurely baziphunzise, kukhona abahushuli beyikhathi. Kodwa amanxusa abantu abakwazi ukuthi bengakafika umhushuli ebesezali uMoses wayofihlwa emhlangeni. Those are intercessors. Sesiyathandaza mfundisi woza ngaphambili. Woza mfundisi. Amahubo anale mlayezo emithathu. Mlayezo we-orientation izinto zaqala kahle. Mlayezo we-disorientation zonakala izinto. Kodwa umlayezo wokugcina wamahubo we-new orientation
reorientation la kubuyiswa khona izinto udinga amanxusa angeke wenzeke ngaphandle kwamanxusa akwazi ukuzibona lisemfihlakalweni azibiza asikhulume athi izayo mayikhuluma ngazo umfundisi mangungathathi lo mbhobho athi kuyothi besakhuluma mina ngizwe kukhuluma amanxusa kukhuluma abantu benhliziyo yakhe uthi kuyothi besakhuluma ngizwe bathi bengakangibizi ngiphendule ithi NLT I will go ahead and answer their prayers bathandazeni nabathandazana amanxusa they align themselves with the will of God. Hallelujah. Sibongile dwalela imiyo. Sibongile mafunga angajiki. Sibongile zikhonela ngokwakhe. Sibongile Jehova Balperazim. Nkulunkulu ofohla njengokufohla kwamanzi. Sibonga ukufohla kwakho lenkonzo isahlelwa. Wafohla nasemvuleni. Wafohla ezinye izinto zingaphumeleli. Wafohla kwaze kwaba sekugcineni. Sikwethulela umnqwazi emini yantambama. Sithi inkosi yamakhosi wena. UnguNkulunkulu eqaleni, you are the Alpha, you are the Emmanuel, you are the Omega. UnguNkulunkulu unathi thatha udumo baba nangezwi lakhe liwile kule ndawo ngenceke zakhe ezahlukahlukene. Siyabonga baba othongcwele sitshaliwe emasangweni akho sitshalwe emagcekeni akho samile endlini baba othongcwele tempelini lakho sitshale sikhulise sinisele baba othongcwele siphinde sihlangane kwinkonzo elandelayo. Gcina abantwana bakho basozohamba baye eGoli abahamba baye eSwaziland abahamba babuyele eNewcastle abaye eThekwini baba wethona amandla wonke egameni lika Jesu abayolundi baba wethongcwele abaya kwaNongoma abaye empangeni baba wethongcwele abaye endaweni zonke ngikho ukukhuluma isibusiso ngiyaleza isibusiso sakho esidlula uqonda konke ukuphila nokuphatha impilo yabo size sibonane ngokulandelayo baba ongcwele lenkonzo uyiphakamise le project uyiphakamise baba othongcwele lo mbono uthwale noma amahlombe ethu esekhathala wena nkulunkulu uphakamisele phezulu ngenxa yalombono sigcine nkulunkulu othandekayo wenzele ubuhle lokuphanyiswa kwegama lika Jesu. Amen and amen.